Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis dan juga kepada Tok Ketua yang sentiasa mendominasikan perhimpunan bulanan. Yang berusaha Dr. Yahya bin Osman Pengarah kita itu di malam pengarah kita terus kami itu Kadri bin Fadil yang saya sangat hormati Ketua Jabatan Bekerja Melayu Samsudin bin Abu Bakar, penolong Ketua Jabatan Bekerja Melayu Dr. Hasnah binti Awang dengan pencen awal tau. KJ Ketua Jabatan SCB Cik Badrul, sahabat saya KUKP Cik Sadin Sabri, harap dengan pencen awal tau. Dan juga rakan-rakan pensyarah sekalian, ketua-ketua ini, ketua-ketua jabatan tertinggal pula dan juga sahabat-sahabat pensyarah, sahabat-sahabat staf dan juga petugas pada hari ini, terima kasih. Dan tidak ketinggalan kepada menti saya dan juga pelajar-pelajar IPD Kampus Ipoh. Tanpa anda, tanpa generasi anda, generasi awal anda, generasi akhir anda, saya tidak berada dalam bumbung pendidikan selama 30 tahun. Tiada anak saya, tiada ada guru, tidak adanya pengarah IPD Kampus Ipoh. Kalau tidak adanya anda, hadirnya anda sangat bermakna sebagai mutiara dalam pendidikan. Terima kasih. Hari ini 2 hari bulan 4, boleh? 2 hari 4 ada hari tarikh persaraan saya. Saya tahu tarikh itu 2 hari 4 tarikh persaraan. Selepas jam 12 nanti saya akan digelar sebagai pesara. Apabila huruf I bertukar menjadi U, tolong jawab. Bisik. Akan jadi apa? Akan jadi pusara. Saya tidak tahu bila tarikh saya berada bawah pusara. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne.
Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. A cup of kindness yet for all lang syne. For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne.